Mugiro kama na inyo kukiteta Mugi TV kaone wangsae chenro mara Angich Welo kama kilo weche mosebedo ka timore pacho ka wantiere ka gi Belinda Dhiambo nyarige makala kaka jaloko marwa kangoro musadek e buch jopiny to bro go mbaka gi wendwa modhial mabro bedo kodwa e studio ka ndie Honorable Aduma Wuoren jaod bura manyakach ngasira moro no timore Nyakach kono bro penje ni to koro nango matimore kanyo manyaka losi wach masigoti no nikech ngata chiel no wito ngimane kuro bang' kwelo mar dhok man kanyo. Peter Orero mheshimiwa en jaod bura makibira embe bro bedo kodwa ka ndie to gi Kennedy Obuya jakom mar UDA Omabay wadhi go kod gi mbaka wach mar twak makoro bagi gi jatend piny Kenya nitiere pogruok e pare wach mar twak no joma twak onego beni bago ma ojende gi rowere ma 50 kuom gi onego beni goe mbaka no gidagi ni ogidwa mbaka jomoko bende luongo ni mbaka no maber emonego beni goyo jo Azimio wacho ni mbaka no ni kare jomoko bende nigi paro mopogore mane mbaka mobro goyo gi wendwa gi Sadek lakini sani endi nanto nyinga kaka pile en Trevor Ombija ja ndingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango pale 2027 tutafanya mtihani na hawa wananchi na kila mtu atakuja na kazi yake amefanya, so hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati. Wacha tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani tuone nani wa kupita nani wa kuanguka. Jatend piny Kenya William Ruto kone jo Kenya mondo bed kod horuok kendo rit kinde yiero mabiro duoko pacho jotelo mok ti maber. Gini kane en ok dadhi e sirikandno kata ka jogo dwaro sirikal ma barabar owe jomoko ma ODM madwaro odhi kanyo to en ochung' motegno kaka nationalist osebedo, otherwise bro ketho nyinge. Malingling lieko ni sirikal chano chiwo thuolo ne sirikand barua bar ni kweyo liet mar siasa kod telo mokwako Kenya. Jogo wadonje bugo around 24. Unfortunately bugo no makogi ma ji 5 nongo wito ngimagi. Ngata chiel ne ohinyore kendo pod ni hospital. Masira mar sianyruok makar kunyo mula marongo Migori nyonego ji 5 ka koro jokuny mula sani nigi luoro e wi lwasi marach mar tich. Jatend piny Kenya William Ruto koro seyo ji moko mawuok e pinje maoko mowacho ni ema siro koko kod ng'anyo e pacho kaendi. Ruto mane olose e kaunti ma Kajiado wacho ni jogo ma nyinge gi ne ok owacho e lela emosebedo ka sundo ng'anyo mag rocho kwe e pacho ka. Bende osiemo jogo madwaro ni mondo wuogo ke apisi kowacho ni jo Kenya biro mana timo yiero higa mar 2027. Tujue ya kwamba pale 2027 tutafanya mtihani na hawa wananchi na kila mtu atakuja na kazi yake amefanya, so hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati. Wacha tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani tuone nani wa kupita nani wa kuanguka, si ndio? Ama mnasemaje watu wa Ngong? Ya ile kitu mimi nataka niwaulize ndugu zetu wa Kenya, tusikubali nchi yetu iharibike ama tulete fujo ama mambo ya vita ama mambo ya ambayo itaharibu amani ya taifa letu la Kenya. Sisi ni nchi ya demokrasia, si ndio? Sisi ni nchi ya demokrasia, na katika demokrasia wananchi ndio wanaamua, na wanaamua katika uchaguzi. So kila mtu ajipange. Mimi najipanga, hii uchaguzi tutakutana, si ndio? Penjo mathoth koro medo nyuolore ewi kaka twak mochan mar nywando jo Kenya miluongo ni National Dialogue biro chalo. Jo Kenya penjore ni gin ang'o gini ma ibiro losie e twagno mopuodhi gi jatend piny Kenya William Ruto kendo sir gi jatend ODM Raila Odinga. To gin ng'a gini mabiro tele twagno e kinde mar rowere mag Gen Z to koni ok gidwar twak gi ng'ata ng'ata. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Nyasi mar chuo kogne paro mar chik mabiro chiwo chenro mar chuogo duol mar IBC. Jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ne otiyo kod thuolo ne lando ne jo Kenya ni lalruok biro bedo mar temo loyo midhiero mokwako jo Kenya. We have yet another opportunity as a country, Kenya being the resilient people we always are, to come together and figure out the future of our country in a manner that makes sure that we address the existential challenges and threats that face our nation. We require now a wider engagement so that people have an opportunity to vomit
all that is there in the chest. Twagno mar ndalo auchiel kochakore wuok tich owinjore onywandi ji 150 mowuok e sekta mopogore opogore koriwo koda ka rowere 50. Kata kamano, rowere ma nyaka sani oseloso wacho ni ok gidwar bede twak ma kamano ni madwaro margi sirikal oyango kendo gionge kod jotendgi, duond bura kata dhoudi mag yiengore. Magi timore kinde ma oganda jo Kenya dwaro ng'eyo kaka twagno ibiro ta. Oseyangore ni kweth mag ji momi thuolo e twagno oting'o josiasa kod jotelo, johala matindo kod madongo, riwruoge makene ratiro mag oganda, riwruoge mag kanise, riwruoge mag okinde, kanyakla kod mago mag jolony. Igeno ni twagno ibiro yaw chieng' wuok tich saa 3 kod jatend piny William Ruto kanyakla kod ogai mar ODM Raila Odinga chieng' wuok tich nyaka chieng' ngeso. Maling'ling' fono ni twagno biro gedo motegno ahinya e wi rowere mag Gen Z mosebedo ka ng'anyo pacho ka kaka ibiro chwog duol matayo yiero kod kio pacho ka IBC magikone to nyalo tayo yiero ma onge achidh nade tok yiero. Twagno bende biro mulo matut e weche mag telo makare kod chia kaluwore ni ywak osebedo e wi telo marach pacho ka e sirikal kanyakla kod jotend migepe monywando nyaka bede migepe mag piny owacho. Jotwagno bende biro mulo nywando dhoudi duto e lemo mag piny owacho. Bende gibiro mulo matut kaka nyal kony onge mar tich pacho ka, ahinya kaka lakteche to kod jopuonj mag JSS e kind mamoko. Jotelo mosewuok ayanga ka siro twak makamano oting'o gavana ma Migori Ochila Yako to kod nyawadgi ma Homa Bay Gladys Wanga. And we support our youth and our Gen Z we support because they have come up and they have pointed to the issues that affect this country. And these are the issues that even Raila Odinga has been talking about. I know people say that Raila does not speak for us. Maybe he does not speak for you. But he speaks for us. Us who are in the Orange Democratic Movement Party, us who are several Kenyans in this country who are within his formation. Onge gimoro amora minyalo losi ka ji ok go mbaka. Onge gimoro amora minyalo losi ka ji nie lweny. To yawa matindo mang'anyo meduru ng'anyo mondo duondu no kik lal. To mbaka ni bendo dhi adhiya nyime. Ma ling' machopona en ni samoro jok matindo wacho ni gionge jatendgi, gionge chama margi, gionge gimoro amora. Wae wagombo ni gin bende giyude dhano moro kata jomoko bobie burani mondo wane jogo gibe giwach gik ma jok matindo wacho. Magitimore kanyaka sama wadhi e yamo onge kweth moyudo barua mowuok kuom piny owacho maluongo gi ayanga e twak. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kata kamano, moko kuom jotelo mag kweth mar Azimio dagi wach mar bago twak mar kelo winjruok e pacho kaendi. Tend duond bura mar Jubilee kod Wiper okoni onge winjruok moro amora manobede e kwethno mar bago twak e pacho ka gilero ni jo Kenya ok dwar twak e kindeni to mana lokruok e kaka itayo sirikal ma pacho ka. Maendi biro manodi chieng' achiel tok jatend piny Kenya William Ruto kotene kod ogaye mar Azimio Raila Odinga e kind jotelo mamoko lando ni dhi bag twak juma manyien mar kelo winjruok. Simfros Okinda miyo ler mar wachni. Officials and all others. Odiochieng' achiel tok jatend piny William Ruto kotene kod ogaye mar Azimio Raila Odinga e kind jotelo mamoko lando ni piny Kenya dhi bago twak chakre juma manyien mar kelo winjruok e pacho ka. Moko kuom jotelo mag kweth mar Azimio thegre kod twak makamano. Duond bura mar Jubilee kod mano mar Wiper duto mantiere bwo kweth mar Azimio okwedo twak makamano ka gilero ni ne onge winjruok e Azimio mar siro twak manyolandi kod ogaye mar Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. If there were consultations about having a national dialogue, my view is those who are hurried and there wasn't a full consultation. We don't want to be seen to be sanitizing a regime that has fallen flat on its own tummy. But we are saying here, as readers who are younger than him, that there is no time for dialoguing. We are atukatai yeye anatafuta amani ya Kenya twende mbele. Na sisi tunaitafuta na kusema Ruto must go. Ogaye mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni olero ni gik marowere dwaro ok twak to mana tim. Amesikia lakini hajaelewa. When I see him talking about dialogue, what is he calling them to dialogue about? We just finished hii kitu kingine inaitwa nini? Nadiko. He has not implemented anything other than the IBC
bill that he signed yesterday. Before that, there was a BBI. There are so many reports out of dialoguing that part of the reasons why the young people are actually protesting is because they are also fed up with dialogues. The dialogue Gen Z and Kenyans are demanding is that Parliament stands dissolved, a snap election be called, and that Ruto go home safe. And Wiper Democratic Movement agrees with everything the Gen Z are asking for. Wiper kod Jubilee nochako twak maggi ka gipuoyo kang mar rowere ma pacho ka osekao mar temo loko ka kitayo sirikal ma pacho ka. Unfortunately, we lost very many of our young people during those demonstrations. Jotelogo kwedo sirikal e gima giwacho ni nego kendo mako rowere gi thuo na oyaye ka gidwaro mondo gai mar obila Jafet Koome kod komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei okaw ting' thoe rowere kendo gwetao. IG Koome and National Regional Commander Adamson Bungei resigns from office and accept responsibility of the death, and they should be jailed even. Injuries. Kioni koro kwa jo Kenya mondo chak chenro mar luongo jod bura maggi mono puodho paro mar chik komenda ma higa ni manitiere duond bura mar Jubilee. Members of Parliament in Jubilee who either voted for the finance bill or stayed home. Kama ulivote yes na ulikaa nyumbani, wewe ni sawa sawa. Hata wale walikuwa naiba chama wako hapa because they are all part of the pain that we are feeling as a country. If Kenyans decide to recall these ones, we as a party would be more than willing to help them achieve their goal. Maen gima koro neno ka gima fuok moro mienje kweth mar Azimio gino makata kamano gitamre yie lela. Jotelo go singoni Azimio dhi bago romo mondo rang matut dwaro mar jo Kenya. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kwedo paro mar loso piny owacho mar barwa bare kind Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Maling'ling marwa yango ni ogai mar Azimio Raila Odinga kod nyawadgi mar Wiper Kalonzo Musyoka nyalo donje sirikal mar barwa bar. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino lero no wachni. Ka ochiwo twak mare e karomo mar KICC e kinde nyasi mar keto koke e chik mar weche mag yiero mar 2024 chieng' tich ariyo jumani, Jatend piny William Ruto ne olieko chenro mar yaro pap mar telo kaka yo mar tieko midhiero mokwako sirikal mare kod piny Kenya e kindeni. As a way of charting the future from the current situation we are facing, I welcome all the leaders here, and I have heard what they have said this morning, and all other stakeholders working together for us to address the current economic situation through a broad-based political arrangement and to rally the country forward, as has been said by the former Prime Minister. Kata odoko ni Ruto ne okungo dhoge ewi wach makamano, maling'ling mar Ramogi TV oseyudo en ni nitiere chenro mar loso sirikal mar barwa bar e kind duond bura mar ODM, duond bura mar Wiper kod riwruok mar Kenya Kwanza. Kaluwore gi twak marwa kod josiasa machiegni kod chenro makamano, ogai mar ODM Raila Odinga dhi yudo lemo mag jotend migepe 3 kod jogoro mongirore 4 e kinde ma ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka to dhi yudo jatend migawo 1 kod jogoro mongirore 3. E mano ma inyalo wacho ni en ranyisi ni piny Kenya nyalo dhi bedo kod sirikal mar barwa bar kuom thuolo machielo. Kalonzo ne ok okwedo paro makamano e kinde mane wapenji adiera mar wach makamano. Kar kwedo wach makamano, Kalonzo odwoko wani onge kod dwoko sani e wi chenro mar loso piny owacho mar barwa bar. We are not aware, all right? So, for now, no comment. E ranyisi machielo nitiere chenro mar loso piny owacho mar barwa bar e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ogai mar Azimio Raila Odinga e mbui mare mar X ne olero ni oseyudo ote mag jopiny ni ok girwako mosruok e kinde kod jatend piny William Ruto. Janon weche mag siasa Profesa Peter Wanyande onyiso Raila mondo othegore kod paro moro amora mar donjo e sirikal mar barwa bar, ka owacho ni okang' makamano nyalo dhi hinye e weche mag siasa. Gini to biro bedo marach ne Raila. Adiera ma nyaka wachi. Gini kane en ok dadhi e sirikandno. Kata ka jogo dwaro sirikal ma barabar, owe jomoko ma ODM madwaro odhi kanyo, to en ochung' motegno kaka nationalist mosebedo.
Otherwise, bro ketho nyinge. Raila ne oidore kama deny kod rowere mag Gen Z e mbui mar X chieng' tich ariyo jumani bang' kwayo rowere mag Gen Z mondo odonj e twak kod jatend piny William Ruto kaka yo mar tieko midhiero mag piny Kenya. We have had consultations, and after extensive consultations, we have agreed that a dialogue is the way forward out of the crisis that we're having today in our country. Thoth rowere mane ondiko e mbui mar X ne opimo okang' makamano kod tim mar andhoga, gino ma Profesa Peter Wanyande neno mopogore ka owacho ni Raila ne okawo chung' makamano kaka yo mar kelo ber ne oganda jo Kenya. Migosi Raila Odinga en ng'ama waluongo ni nationalist. En ng'ama waluongo ni statesman. Ngeche nong'iyo piny kaka bro chalo ka ok okwe piny, ka ok olos piny. Mane gima ong'iyo. Nitie two ways, yore ariyo mar loso gik makoro chandwa gi eki. One is what we call a radical approach to this thing. E gima jo Gen Z gi wuok go ni. The other one is what you might call conservative or constitutionalist way of dealing with it. Conservative en ngama odwaro mana gik moko iboya boya to jidhi, iboya boya to jidhi, tiwacho ni walu constitution, wari 2027 gima kamago. Mano conservatism. Create order. But that order ok los mi ok chied mi viero kata chandrok maneji nigo. Mane problem mar this conservatism or constitutionalism. Ewi paro matimo twak, Profesa Peter Wanyande lero ni loso piny owacho mar Barwa Bar ok dhi tieko midhiero mag jopiny kopogore kod kweyo liet mar siasa. Sirkal mar Barwa Bar ok bi tieko midhiero mag chando jo Kenya sani. Mokwongo wasebedo kod sirkal mag Barwa Bar mbele kanyo ero, nyime kanyo, chien kanyo. Wasebedo go, ok no solve problem. Sirkal mar Barwa Bar bro mana konyo jogo madwaro mondo gibed kod iluongo nang'o olemo moro e sirkal ka. Omiyo mano ok bi konyo solve problem manie Kenya ka. Moko kuom jood bura mag ODM mane walosogo e yor aling'ling bende ok mor kod paro mar bago twak ka achiel kod loso piny owacho mar Barwa Bar. Chung' margi en weche mag rowere mag Gen Z inyalo keto e tim kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ponono ni jatend piny William Ruto wacho adiera, weche misiro lwedo kod Profesa Peter Wanyande. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar wuodhe kod apeyni Kipchumba Murkomen owacho ni jogo ma imiyo rak mondo los apeyni ochungo tijegi kaluwore gi onge mar omenda e migawono kod gope ma osebedo ka kunore mapok ochul nyaka kawuono. Murkomen wacho ni midhiero mokwako migawono ne ochakore chon ok mana sani. Nowuoyo e kinde mane dayo dhoge e od bura mar Senate kama ne gichopie kaachiel gi jotend migepe miluongo ni Musalia Mudavadi ma bende nodwoko penjo ewi kwan oganda jo Kenya manie pinje ma Arabu kod kaka girakore gi midhiero ma gisebedo ka gikadhie. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. E chenro ma dawo dho jotend migepe od bura mar Senate, jatend migawo mar wuodhe kod apaya Kipchumba Murkomen, jatend migawo mar alwora Soipan Tuya kaachiel gi jatend migepe Musalia Mudavadi nochopo e Senate. Well, I grant you the opportunity to... Kaluwore gi penjo manochwal ewi apeyni ma oserem tiek gere pacho ka, jatend migawo mar wuodhe kod apaya Kipchumba Murkomen oyango ni migawono ni kod gope maromo siling bilion 165 ma pok ochulo, gino ma osebedo kang'eko chenro mag gera apeyni ka jogera apeyni go koro ringo weyo tijegi. The delay in the completion of Wang Arot Kamito Road and the Maseno Kombewa Kalandini Road D245 and Maseno Town Roads RWC 119 projects were caused by the contractor's withdrawal from the site due to the severe financial distress from the accumulation of the pending bills. Owacho ni kata mana omenda ma budget mar hik omenda 2024 pok ochwal negi, kowacho ni kuom siling bilion 50 mano winjo chwal negi, bilion 25 kende mano chopo ne migawono ka koro onyiso luoro ni chenro mag gedo mag apeyni kidek bedo gi ng'ikruok. We made it clear to the country that we are not going to start new projects until we complete the projects that are in place, because this disease was going to be carried forward continuously year in, year out, and we were living a lie
and that's why we must confront the reality on the ground. Jatend migepe Musalia Mudavadi noyudo thuolo mar chiwo ler ewi kwan mar oganda jo Kenya manie pinje jo Arabu e yore mag tije maduto romo oganda 416,548. In Saudi Arabia, the records we have there are 310,266 Kenyans. In Qatar, 66,025. United Arab Emirates, 23,000. Bahrain, 8,000. Oman, 5,392. Kuwait, 3,515. Iran, 200. Iraq, 150. The total record we have as of to date is 416,548. Mudavadi owacho ni kata obedo ni moko kuom oganda go osebedo kakale midhiere pinje go, to piny owacho osetemo wanyalo mar chwalo kony mowinjore. Kata kamano, olero ni nonro moko gi onge go kaluwore ni nitiere oganda man oko to kondikore e yo mowinjore. Numbers given therefore constitute periodic statistics derived from our missions in these countries. It should be noted that not all Kenyans register with our missions abroad. Owacho ni gisetemo chiwo kony mag omenda, hocho kod siro chenro makelo ringre oganda moko ma wito ngimagi anyane familia ma ok nyal ka koro singo ne gijiwo tudruok e kind piny Kenya gi pinje ma okgo mario kuonde ma oganda winjo e pek. The ministry also facilitates administrative procedures, including police investigations, if any, and the settlement of hospital and medical bills as appropriate. Jatend migao mar alwora bende olero ni migao mare tiyo kanyakla gi counties mar kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok chal lwasi e kind chenro mamoko. Lydia Okeo, Ramogi TV. Duond bura mar Wiper ochung' tenge gi jaod bura ma Dadaab Farah Maalim kaluwore gi wach manyocho puse dhoge e wi ng'anyo mar rowere ma osebedo ka dhi nyime pacho kae. Wiper koro chano golo Maalim e bedo jakanyo ya put mar spika e od bura bang' nyocho wacho ni en dino bed jatend piny Kenya to dino nego rawere 5,000 e kinde ng'anyo. Ma ne timore ka duol mar NCIC bendo luongo Maalim mondo mitimne nonro. And the statement attributed to Deputy Party Leader Farah Maalim, let it be known clearly that the Wiper Democratic Movement Party distances and disassociates itself from these remarks by our party deputy leader. They go against our guiding principles and values as a party. Next decisions is that the Honorable Farah Maalim be de-whipped from all committees in Parliament, including the Speaker's panel. NEC also recommends the expulsion from the party to the National Delegates Convention, NDC, the supreme organ of the party. Aya bang' manotro dhi yueyo moro machuok podo weche manyien lakini anno kuoro ote maru 2:6 we ong'ene kwa nyalo somo moko ka ndie an Lawi wuod Adori an Rinya an Ramogi TV e yo makare to awuoro lweny manyocha wan godo e kanisa Manyata Pefa. Erokamano puoch gi pak ne jo Ramogi TV kod Ramogi Radio kuom chung' e ong'ala manyime e chwalo weche manyien kod matuch tung piny. Ano mosh digaro Land Cruiser. Gitiende. Mosh njilal kanye bwana. Erokamano neno ke ote ni ochopo ka ndie. Ramogi TV twake kind sirikal gi rowere to ok rach. Mak mana ni jotend obila kome gi Bungei to kuongo gwe tao monde rowere manonegi oyud ratechgi eka koro twak olosi maber. Ma Fred Osuru bas oduogo bang' dakika matin kik dhi mabor ahinya. Fire, ile best, ile finest, ndiyo hii mazee. Shikisha mili na euros with shopbiggy.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in
cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia shabiki.com, chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na euros with shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Asewacho ni nyathini toko winja. Tosani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go, only on Viusasa. Mondo nyagni maber nyaka obed gi branches mang'eny. Koro ki consult jo agriculture kata jo agrovet to gin gi yedhe mopogore opogore ma gimiyo farmers ma farmers tiyo godo mamiyo njugu bedo gi bigger branches. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere keno. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Orwako kendo ni jokuny mula beach ne owito ngimagi ka ji maromo 19 ne otony bang' bugo mar kunyo mula sianyore kar kunyo mula Makanga manie sub county Marongo odiochieng' manyoro. Maendi biro e kinde ma luoro nitiere wi kaka itayo sekta mar kunyo mula e pacho ka ni mar masira osebedo ka timore kinde ka kinde ahinya to e gwenge makaluo. Kuonde kunyo mula osebedo kuondego mag yuto ma oganda mathoth e kaunti ma Migori. Kata bed ni oganda mathoth e kaunti ma Migori do nweng'o margi ka wuok kuom tich mar kunyo mula, kuondegi bende osekelo tho kaachiel kod hinyruok mag oganda mathoth. Mano motimo machiegni en odiochieng' manyoro ma jokuny mula bich nowito ngimagi e gwego mag Kanga e kaunti ma Migori. Joge wadonje bugo around 24. Unfortunately, bugo nomakogi ma ji 5 nowito ngimagi. Ng'at achiel ne ohinyore kendo pod ni osiptal. Ng'at achiel nothiedhi kendo noweye mondo odhi dala. Gima nokelo thogni pod ok establish. Koro waseoro tim wa piny kendo wapod warito tim moa ka sirikal mamalo gi mapiny mondo wakonyre mondo wang'e the cause of the death. Ji maromo 19 ma oting'o Victor Kinya Tinga ne oresi e kar kunyo mulani mane osienyore. Ok en kuma bor ahinya to ka winjo muoch mar gimoro to an aringo kasto ema dhi apondo kumoro kanyo. Kane aseyudo hinyruok dakika moko madhi 10 kamae kasto ayuda resruok kowuok gi tim mane ni malo. Okinyi mosebedo ka kunyo mula kuom higni 2 mokalo, wach ni mae kinde mokwongo ma owuon oyudore e masira ma kamae. Gik machalo kamagi pok nanene kit ngimana, abedo gi buok. Anyalo timo onge nikech tije onge Kenya ka inyalo somo to kata kuma inyalo yudo tijno onge. Koro biro kawo mana next step ni mondo achak atim mana gima nyocha timono adhi god mana mbele. Thoge kaachiel kod hinyruok e kuondego mag kunyo mula e kaunti ma Migori ok en gino ma wendo. Ka penjo maduong' en ang'o makelo sienyruok mag bugni gi ma osebedo ka kelo thoge kod hinyruok
To bende ang'o manyalo tim e geng'ogi? Dhi konyore gi sirikende gi te mondo ng'e ni seche mwatimo kamani ere input ma gimiyowa. Sewacho ni chon nigero gi maweth kawuono kidonje bugne gi tiyudo ka oger gi e yo moro maber kabisa ma ok ginyal mukore. Onge mar tiegruok makare ne jokuny mula yore makare mar bedo kod arita makare e kinde ma gikunyo mula oseyangore kaka yo achiel bende osekelo thoge kaachiel kod hinyruok e kuonde kunyo mula. Pok thuolo yudore mar tundo irgi chiegni kata mana 3/4 margi pok omulo. Pod nyiso ni joma onge gabari mar kaka ginyalo timo gige yo ma safe gin pod ginyalo endelea gi weche ma gikone to nyalo hinyo ngimagi. Koro wadwaro mondo wayud teko manyalo miyo watrain jowa e sites mantiere gi. Wan gi jogo man ready for even for training so as from today nyaka chieng' ma ochielo mobiro tieg gini. En lweny mokwa nyalo wacho ni dhi rumo kawuono nikech mae tich mwatiyo an mae gima wadipende. Thoth jogo makunyo mula bende onge kod gige geng'ruok makare. Gino mosemiyo thoth kiwito ngimagi kamoko bende hinyore e sama masira koro jukogi. Litnwa ka joge wawalus. Wasetemo ineno kwatemo timo makata sani wan gi PPEs ok gin enough ok giromo. And wadhi konyore mondo wang'e ni wamedo ma wan gogo. Jakom ma jokuny mula matinde e kaunti ma Migori Kefaso Juka wacho ni thoge maende ne kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori osedok piny ka ipimo kod higni mathoth mokalo nikech okenge ma giseketo kaka jokuny mula. The data ma wan go sani nyiso ni namba dok piny kaluwore kaka ne association ochako tiyo last year. Wan gi data manyiso ni ok kamano pod walemo ni mondo kako mere dok piny cha ombele mana dok piny mane omiyo wadwani mondo watim gibilo ni responsible mining an mane omiyo kana kwen wadhi konyore gi sirikal mamalo gi mapiny mondo wang'e to ere kaka wanyalo bedo gi tim makoro wanyalo kani tim mondo tim wanyalo bedo ni gin machiegni gi site kanyo mok ni nyaka warit moko moa e gine moa e county. Dwaro nitiere mondo jokuny mula kaw tende kod piny wacho kod migepe mamoko oyud yore makare mar geng'o thoe kaachiel kod hinyruok e kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Obila e Nyakach nono masira mar nek jal moro mayangore ni negi kod jonjore manyoro okwalo dhok e gweng' ma Sigoti otieno manyoro. E monjno janjore no lal kod dhiang' kendo nego dichuo achiel. Jalup Commissioner marito sub county ma Upper Nyakach Dawino Rina yango ni uno monjgi nyotim nyoro chunyo tieno. Mosenindo Benson Arum e jago manyo jonjore ochwoyo gi asere kendo monego. Ringre Arum ne otere kar kano ringre ma Bethlehem ka obila koro singo mar medo timo apedha kendo maka chije ma dibedni ema nyo monjo gweng'no ma Sigoti kendo kelo asera. Bura mar mibadhi matudo gavana machon ma Migori Okoth Obado kod anyuola mare onodhi nyime doho chieng' ma kawuono kama duol makedo gi mibadhi pacho kae EACC owacho ni giyudo oboke manyiso lal mar siling milion 505.6. Moko kuom gigo ma bende noyudi e kinde timo nonro no gin kaka orofa mar udi 20, barupe mag bengi, aguche mag bengi mani piny mar Scotland e kind mamoko. Efi Nyakidi Mioler. Kedo gi mibadhi e pachoka EACC ochwalo e nyim doho neno tok nonro magitimo e wi buch mibadhi mokwako gavana machon ma Migori Okoth Obado. Apisa motayo nonro Robert Rono owacho ni ne giyudo oboke manigi nonro e od nindo mar Obado kod od wuode Dan Achola e kar chung od bura ma Uriri e kaunti ma Migori kama moko noyud e utege mamoko kaka ma Green Gardens mayudore Lavington, Nairobi. Oboke go gin kaka barupe mag bengi kod mamoko, report mar timo nonro kowuok kuom sirkand kaunti ma Migori kod listi moting'o nyinge mwandu makwan giromo 22 manengo giromo bilionde modhuro mag omenda. Magi ka gin ma itudogo Obado, wedege kod mane en jating ndai mare Jared Kwaga. Available balance on up to truly 17,199,357 shillings and 40 cents. The name of the person you are on transacting and signing is Jared Kwaga. E kinde mane opedho neno e doho, Rono ochiwo ranyisi mar mwandugo kama oting'o ot manengone romo shillings milion 34.5 e kar dak Malo Resho,
Udi adek manie bwo aguch NSSF moger machiegni gi apaya mar State House Road, ot mani Karen kod mwandu bora e kaunti ma Migori kod Nairobi, duto manie nying Obado, familia mare kod ji mamoko ma otene. Property listed as number 13, Your Honor, is parcel of land 20 acres, location S.Sakwa. Dohono bende omiler ewi mwandu mamoko kaka odorofa manigi udi 20, eka buora mag lowo kod lori mar sombo mauta. Mamoko gin nyamburko 2 ma ondiki e nying jago ma nyinge Ben Owadi, ka mamoko ni e nying Jared Kwaga. Status registered in mom's name. Gigo mamoko ma bende noyudi e kinde timo nonro gin kaka barupe monyiew godo mwandu ma opogore, report mar nonro kowuok kuom sirkand kaunti ma Migori ewi masira moro mar mach kod barupe mag bengi. Oboke ma opedhi e nyim doho onyiso ni omenda ne olodhi e guche mag bengi mar chulogo orage mane ochiw gi sirkand kaunti, gino manyiso ni Obado kod achije mamoko ne odhi ataro gi dwaro mar chik matayo chenro mag orak. Burano biro dhi nyime mar yango adieri ewi ketho 26 mag mibadhi ma itudogo Obado, nyithinde kod achije mamoko. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj mar Kupet dwaro mondo migawo mar somo gol budget maduol matayo penj miluongo ni NEC biro tiyo godo e tayo penj madongo ma higani. Pod odong' matin ne dweche 3 to ichako penj madongo, to tend Kupet koni pok ochiwo omenda mar tayo penjgo. Giwacho ni ok gibi tayo penjgo maonge chudo. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. Gimatin ne dweche 3 kende to ichako penj madongo e pachoka. Yangore ni pok migawo mar somo yango omenda magichano tiyogo itayo penjgo e pachoka. Gino makelo penjo e kind jopuonj ahinya to e bwo riwruok mar Kupet. The union is deeply concerned by the massive reduction of the budget for the Kenya National Examinations Council. The council's budget has been cut to 0. So 3 months to the examinations, the National Examinations Council has no budget. So I don't know whether the government want to privatize the administration and marking of exams, or they want to administer it online. We are not sure what they are going to do, because right now the Examination Council has no budget. Telo mar riwruok network mar kod jofwambo e boma ma Nairobi koni ok giikore mar tayo penj maonge chudo kaka jopuonj, ka bende ok giniyie mondo mi piny owacho juog jonyuol omenda mar tayo penjgo, gima omiyo migawo mar somo winjo yang chenro magin go motelo ne penjgo. It means that NEC has got 2 alternatives. One, either not to administer exams because they don't have the budget to administer exams. It is our business to flag out that. And number 2, to surcharge the parents like they used to do before. The position of the union is that we cannot take a step back to the gains that we obtained over the years, where education now is not only paid for, but also exams paid for. Riwruogno koni nitie midhiero mathoth mag omenda ma okwako migawo no. Giywak ni kata mana omenda mar okumba mar thieth mag jopuonje counties bura okosebed ka ichwalo kod duol mandiko jopuonj TSC, kendo winjo duol no owuog oko mar lero gima omiyo omenda no okosebed ka ichwalo. For more than a month, the union has been receiving complaints from our members all over the country who faces difficulties accessing medical services, through the medical scheme that is provided by the Teacher Service Commission. They actually surrender the responsibility to the Teachers Service Commission, which then stands as the surrogate parent of teachers' medical scheme cover and care. And therefore, we are asking them to send those monies to those hospitals so that the scheme can become operational. Moko kuom singo ma bende migawo no winjo chop kare higani en ndiko jopuonj mag junior school e yo maongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopuonjre manie mbalariany mag piny owacho Mombasa koni ok girwako chenro manyien ma piny owacho tiyo godo e jolo somb jopuonjre manie mbalariany to chutho mago maonge kod nyalo. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, jopuonjre go koni okang' mar piny owacho duoko chien pok mar hola ma ichiwo ne jopuonjre ma mbalariany kidek miyo jogo maonge nyalo rem dhi nyime kod sombgi. Jopuonjre go kata kamano osiro okang' manyocha rowere okawo mar wuok oko mar sundo piny owacho mondo rangie uchumi ma pacho ka endie mahinyo oganda mathoth.
and we as university students reject the new funding model and ask the previous funding model to be reinstated on the following grounds. There is increased varsity fees and less aid. This results to more debt implications to the students. And if we believe in education as the greatest equalizer, then we must reinstate the previous funding model. Many of the students or the university students depend on help to enable them proceed with their education. And the reduction by the government from 10 billion to 3.5 billion, we are against that. And we are asking the government to rethink of their action or to rethink of their decision. Currently, as I'm speaking here, there are students who are supposed to register for their November series at the Kenya Coast National Polytechnic, but they are unable to register because of fee issues. Na kwa vijana, pongezi kwa kujitokeza kwa wengi ili kupigania nchi yetu, haswa vijana wa Mombasa. Tend County ma Kisumo koro yango nigi geto mar choko siling bilion 3 e iko omenda mar higa mar 2024 nyaka 2025 tok choko mayo bilion 1 e iko omenda mokalo ma en dongruok e atamalo 22 e yor choko usuru. Giyango ne jopiny ma Kisumo ni kik giluor ni mar ok bi mednegi usuru e kaunti no, mak mana gibiro dino rode mag mibadhi mosebedo ka thiro choko mar usuru e kaunti no. Tend Kisumo okwayo jopiny mondo sir gi lwedo e tiyo kod lai manyien mano sidhi mar choko usuru e yor lony manyasani kaka yor mar konyo e chopo lek margi mar choko usuru mar bilion 3. E iko muom makoro sani wantie ni manyo watieko ma en iko muom 2023 24 ne wachoko bilion 1 milion 471 elufu 996 kod siling 75 and waneno ni ma koro en dongruok mar atamalo 22. En dongruok mar atamalo 22 kendo wan ka wadwa ni kama wachopeni higa moro ma koro wantie ni wachok pesa mang'eny malo kama wachokono mondo mi wager godo Kisumu. We have also changed the system of collection. We have moved from an old system to a new one. We are also changing the people who are collecting the revenue on our behalf on the ground. We are working on their behavior because we have lost some money in the past on account of the behavior of our collectors. We are also improving our data. We are linking revenue collection to service delivery through the governor's program of Huduma Mashinani, and we just want to continue telling the people of Kisumu that our role is not to increase taxes, but actually to be more efficient and to offer better services by generating revenue. Jotend kar ohala maduong' mar Tatu City osayo gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ka giwacho ni jatelo no dwaro asoya maromo siling bilion 4.3 kokalo e chiwo lop gedo. Preston Mendenhall mochung' ne Tatu City owacho ni Wamatangi kod piny owacho mare odagi puodho chenro mar gedo manyien mar Tatu City kuom higa 1.5 koro. Giwacho ni Wamatangi kanyakla kod apise mage ne temo yako lo eka 40 mag lobno. Gimedo wacho ni gavana no e kinde romo e kindgi ne dwaro mondo bwasne bath lo mar gedo mondo eka koro puodh gedo manyien ne kar ohala no. Gimedo ni deko puodho gedo manyien no miyo gi lal mathoth. We condemn Salome Wanaina and Governor Wamatangi for attempting to extort foreign direct investors, international investors in Kenya from New Zealand, the United States, the United Kingdom, and Norway. These individuals here have held up for more than a year and a half the approval of Tatu City's new master plan. All the while, they try to seize 40 acres of land from Tatu City, including land for Governor Wamatangi's residence. The value of the land they are trying to take from Tatu City is 4.3 billion shillings. That's about $33 million US.
Have you made plans for the August school holidays yet? Look no further. View Travel has you covered with amazing travel discounts to exotic international destinations. Escape to the beautiful Cape Town for a 5-day trip from $674. Ride up the Table Mountain in a cable car, enjoy wine tasting activities, and marvel at the beauty of the city. Step into the beauty of Dubai from $621 for a 5-day trip that guarantees the adventure of a lifetime. Enjoy luxurious desert safaris, Dow cruise dinners, and magnificent city tours as you shop till you drop. Experience the rich culture and heritage of Zanzibar from $674 for a 5-day trip. Explore the historic Stone Town, smell, taste, and savor the different aromas on your Spice Island tour, and enjoy relaxed evening rides in a traditional dhow as you watch the sunset. Visit viewtravel.com and book your dream family adventure now. View Travel. Dream, explore, discover. Naishi natumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, unaweza bonyeza *811 *665 hash. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Sarabjit. Ingi jaera mareni kare unuwo kanye. Giwuok e maternity ward. Magi gin miriambo. To koro video moket kaeni. Gik moko tiyo kwal. Ere kaka okwal gi kanye. Yonga wich kuot, Sarabjit. Okwal wari Punjab kae. Koro kawuono ni an adwa miyo uduoko. En dwoko mane minyalo miyowa? Bas, wadonja ni weche mag tuke kaendi ni Ulinzi Starlets e joloch mar okombe mar mine mar FKF Cup maendi e higa mar 3 moluwore ma Ulinzi Starlets oloyo okombe makamano. E final makawuono ne giloyo Kibera Soccer Ladies gonde 2-1. Kikombe ingine tumeshachukua tayari. Waende wanunue. Maybe ni the same itakuwa FKF but nyingine hii imekuwa yetu kabisa because tumewin for the third time, of which it is a good job from the ladies and good support from the management. Kipindi ya pili imekuwa ngumu because tulikuwa tumeplan well. First half we had to win the game because ukiangalia my team utapata several players wako na machela, tuko na several injuries na tulijua depth yetu iko chini kidogo, so we had to win to make sure that we win the game first half. Jatend migao mar tuke Ababu na Mwamba olero ni kweth jotelo mag CAF biro e pacho kaendi tich abich jumani mar chuo wang'ie dongruok mosetim e bero alap manyayo motelo ne tuke mag laro thuolo mar dhi e tuke mag Afrika ma higa mar 2025 kata AFCON qualifiers. Na Mwamba mane lose sama nobago nyasi mar math mukinyi ne joloch mag league mar min Kenya Police Bullets nowacho ni alap manyayo no
biro konyo Kenya Police FC e tukegi mag laro simbo mar CAF Confederations Cup e seche ma Police Sacco Stadium imedo time yo maber. Bende nosingo ni migao mar tuke dhi siro timbe duto madhi chung' ne Kenya e tuke mag oko duto. African football will be Nairobi to check on our level of preparedness. And we have a meeting on Friday as a ministry to update them. And they'll go around, they'll visit Talanta Stadium, which is the main host venue. They'll visit Nyayo Stadium, they'll visit Kasarani Stadium to check whether Kenya is ready. And we are telling Kenya and Africa, Kenya is ready to host a fantastic Africa. Moko kuom jotugo mag Kenya madhi e tuke mag Olympics e piny Ufaransa nochopo e boma ma Miramas kawuono kama gidhi time ikruok mar jumbe 2 motelo ne chakruok mar tukego. Jotugo go oting'o jong'wech, jodiro tong', jotugo picha agoko e kind mamoko bende. Nzuri. Kwa mbele ni tielo mar 21 mar ng'we kinda mar Standard Chartered Nairobi Marathon no sidhi ayanga kawuono gokinyi. Jakom mar Athletics Kenya General Jackson Tuwei olero ni giseketo ikruok e okang' mamalo mar neno ni tukego obedo gi huma. Korka kore jakom mar Standard Chartered Marathon Peter Gitau wacho ni tielo mar piem higani en mar neno ni rowere oyango talanta margi maginyalo tiyo godo e bero ngimagi e kinde mabiro. Against China, against India. First of all, I want to thank Standard Chartered Bank for coming up with this idea of having a marathon. And when they came up with this idea, they came to us and we worked together. And we have worked together from that time up to today. Even the level which they didn't have before, now they are recognized by World Athletics and World Marathon measures to make sure that, to see that it is one of the marathons you can depend on in Africa, in Kenya, so that you can develop the young generation. Team mar Argentina odonje final mar Copa America bang' loyo Canada gonde 2-0 kugwen makawuono. Gonde mag Argentina nologi Julian Alvarez kod Lionel Messi.